Crecer con Toy Story. Andrew Stanton habla de Mars de 30 años con Woody y Buzz. Andrew Stanton har pasado Mars de la mitad de su vida con Toy Story. Fue el guionista principal de las tres primeras, un salvador del guion en la cuarta y ahora, coguionista y codirector de Toy Story 5. No era el plan, comentó en una entrevista reciente con the Associated Press. Pero tampoco es que no fuera el plan. Stanton har hecho otras cosas además de pensar en Woody y Buzz durante los últimos 34 años. En Pixar, hizo a Bugs Life Bichos y dos ganadoras del Oscar. Finding Nemo buscando a Nemo y Wall-E. Pero Toy Story fue la película cual lo inició todo. Aquella que el y sus colgers no podían creer que les dijeran hacer. Todo lo que har ocurrido desde entonces manifestó har sido ganancia extra. La nueva película, que llega a los cines el 12 de junio, es ampliamente considerada como uno de los mayores éxitos del verano. Las dos películas anteriores recordaron más de $1,000,000 y es probable que esta vaya por el mismo camino. Pero aunque hay un componente empresarial que impulsa muchas de las decisiones sobre la serie, Stanton señaló que también han tenido mucho tiempo para pensar hacia donde debería ir la historia. Es el mundo del espectáculo, sí, pero siempre intentan poner el espectáculo primero. Recuerden que hubo una brecha de 11 años entre Toy Story 2 y Toy Story 3. Y 9 años más antes de la cuarta película. Fue alrededor de 2008, cuando por fin habían dado con la historia de la tercera y decidieron que sería el final de su etapa con Andy mientras se iba a la universidad, cuando Stanton empezó a pensar en algo más amplio. Y se iba más lejos. Y si era una trilogía con un niño, cerrábamos eso. Si lo pasábamos a otro niño y empezábamos otra, planteó Stanton. Eso me parece realmente emocionante porque así es como funciona la vida con los juguetes y los recuerdos. Si heredan, pasan de un niño a otro. A mitad de la era de Bonnie hay algo que a Stanton no lo encanta de las películas de Toy Story. Los números. Toy Story no es Rocky. Es otra cosa. Hacen cuestión a pensamiento de viejo tacuelazo, sostuvo Stanton. La cultura har cambiado en los últimos 15 años. Ahora todos entendemos lo de maratona. Todos entendemos las historias episódicas. No todo es ideal para eso, pero algunas cosas sí. Y el mundo de Toy Story está hecho para ese tipo de reflexión prolongada. Reed Morrissey, la cuarta fue el comienzo de los años de Bonnie. Aunque algunos actores dicen públicamente que sería la última Toy Story. Cuando Woody se fue con Bo Peep y el resto de los juguetes se quedó con Bonnie. Stanton estaba bastante seguro de que iba a continuar. El arco de Bonnie or no había terminado. Lo que no sabía era que la Marian, a su puerta para averiguar como. Al principio estaba escéptico porque no sabía si hacia donde me gustaría verlo avanzar coincidiría con hacia donde el estudio quería que avanzara, explicó. Con carteler déjenme escribir el primer borrador Marlowe, porque siempre escribo un primer borrador Marlowe, pero al menos así descubriré por mí mismo hacia donde me gustaría verlo solo como fan, y más como alguien que har estado detrás de la cámara con esto. Y si coincidimos en eso en lo fundamental, entonces podemos empezar a trabajar y yo acepto el trabajo. También quería a un colaborador su lado, así que Kenner Harris Chal Alberto se sumó como coguionista y directora. Harris tenía más o menos la misma edad que Stanton tenía en Toy Story, lo que, según él, se sintió como cosa del destino. En Harris encontró a alguien a quien podía transmitir conocimientos y de quien podía aprender, como alguien que creció en otra época. Juntos, hablaron más puntos en común que diferencias.
Se tratar de intentar encontrar las cosas que son atemporales saves. Por la infancia va a seguir ocurriendo, afirmó Stanton. El drama del tiempo con la pantalla la quinta película presenta la guarda de algo nuevo que estar desviando la atención de Bonnie de sus juguetes. El Lilliped. Stanton no dejará de consultar con los abogados para asegurarse de que no tuviera derechos de autor o de que no fuera algo real. No lo era, lo aseguraron. Aunque la conversación sobre el tiempo en pantalla quizá no se nueva, la manera en que afectar el tiempo de juego con estos juguetes es algo que aún no habían explorado. Siento que llegamos un poco tarde a la fiesta. Me preocupaba que hubiera algún tipo de resolución antes de que termináramos y que no hubiera tanta controversia dramática al respecto, pero es una preocupación legítima que no tiene una respuesta completa y definitiva, señaló Stanton. Hizo es drama, estar en la zona gris. Es como navegar algo con lo que tienes que lidiar. No es simplemente deshacerlo. Hubo conversations similares sobre la televisión para los niños de su época, y sabía que, al igual que la TV, la tecnología no va a desaparecer. Toy Story 5 también pone un énfasis más directo en el poder del juego y la imaginación, algo con lo que coquetearon en la apertura de Toy Story 3, pero en lo que realmente pueden profundizar. Hacer Toy Story para los nietos Stanton y no pensar demasiado en la tequila. En Pixar siempre han aspirado a algo más alto que hizo. En la primera película, lo gustaba decir que estaban haciendo películas para los nietos. Pude que fuera un poco de pensamiento mágico para un estudio incipiente y un hombre con una familia muy joven, pero en 3 décadas se ha hecho realidad. El nieto de Stanton ahora estar viendo las películas de Pixar que él ayudó a crear. Hace poco, Stanton estuvo en Skywalker Ranch terminando la mezcla de Toy Story 5. Es la primera vez que ha podido toma distancia y similar como una película y no como el rompecabezas que ha estado armando durante tanto tiempo. Ahora es cuando se me rompe un poco el cerebro. Estoy pensando, Dios mío, ahora están todos los personajes simplemente viviendo sus vidas, relato Stanton, y esa es la mayor del sin. Te olvidas de que alguien detrás de cámaras lo hizo y simplemente lo crees, y esa es la verdadera droga. Para más cobertura de las próximas películas de este verano, visite https://upnews.com/hub/movies esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.